जेलों के अंदर बेबुनियाद और भारत की जो परवरियत की वजह से वो सब कैद में हैं, उनकी रिहाई के लिए हमने यहाँ पर मुख्तलिफ टाइम के ऊपर हमने यहाँ उनके लिए आवाज़ उठाई है। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा इम्पोर्टेंट तारीख के ऊपर आया है, क्योंकि ये 13 जुलाई है, जो कि 1931 में जब सेंट्रल जेल के बाहर 22 कश्मीरी को शहीद कर दिया गया था। आज हम आखिर में उनके लिए और जो जुमला जो हमारे शोधाए कश्मीर है उनके लिए दुआ भी करेंगे, और जो उस पर घरों के अंदर कैदों बंद हैं या जेलों के अंदर बंद हैं उनकी रिहाई के लिए भी यहाँ से एक भरपूर आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बेसिक जो हमारा मकसद था इस प्रोग्राम का कि आपसे मिलना, आपसे जो है कश्मीर के ऊपर आप लोगों की जो काविशें हैं उसको हम वाशिंगटन कश्मीरी कम्युनिटी तहसील पेश करती है। और मैं चाहूँगा कि जब आज जफर साहब या फारूक साहब बात करेंगे तो वो अपनी बात तफसील से करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आपको हम सुनने के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर आए हैं, और ये फॉर्मेट हमने इसलिए तरतीब दिया ताकि आप अपनी कंप्लीट बात यहाँ पर करें, और उसके बाद जो हमारी ऑडियंस यहाँ बैठी है अगर वो कोई आपसे सवाल करना चाहती है तो वो प्लेटफॉर्म उसके लिए 5 से 10 मिनट के लिए आखिर में उसको ओपन करेंगे। बेसिकली जब आप उनको सुनेंगे तो आपके जहन में कुछ सवाल आता है कि हम बात के जो हम लोग कहते हैं वो ऐसा हुआ था वो ऐसा हुआ था, वो एक दूसरे से हम लोग उछल पुछल करते हैं, उससे बचने के लिए बस ये होता है कि जब स्पीकर बात करे उसके बाद हम उनकी जो स्पीच के दौरान आपको समझते हैं कि क्या बात होनी चाहिए या उनका कहने का क्या मकसद था, उसको आप क्वेश्चन की सूरत में आप जो है सुन सकते हैं। और तमाम मोसेस जो ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि दौरान जब राजा साहब और फारूक साहब बात करेंगे तो आप लोग अपने फोन भी साइलेंट कर लीजिएगा, और जो हम गुफ्तगू करते हैं क्योंकि बात बहुत सुनेगा। आज यहाँ से हम कुछ सीख के जाने के लिए आए हैं, कुछ हमारे मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि लिविंग लेजेंड है हमारे लिए, तो इनसे हम सीखना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ना सिर्फ कश्मीर काज के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं सिर्फ जो हमारे यहाँ पर मुंतजमीन हैं मैं उनको जो है यहाँ पर शुक्रिया के लिए सबसे पहले मैं दूंगा कि वो आपको वेलकम भी कर दें और शुक्रिया भी कर दें। तो सरदार शुएब शाह साहब मुझे नजर है यहाँ, आप जरा मुख्तसर अल्फाज में शुक्रिया करें ताकि उसके बाद इस प्रोग्राम को जो कंडक्ट है वो डॉक्टर गुलाम नबी भाई खुद करेंगे। शुएब साहब को खुश आमदीद कहते हैं। राय साहब के बारे में हमने बहुत सुना है, और आप जिस हस्ती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी बड़ी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट फारूक सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम कहते हैं। आप हमारे नेबर कंट्री से आए और आपकी बड़ी काविशें हैं, मुझे सारी बात जरीफ भाई ने बताया, भाई साहब ने बताया, तो अल्लाह आपको इसलिए आप लोग असल इबादत आप लोग उसमें जो है इन्वॉल्व हैं। जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं या कोई भी रोजे रखते हैं या कोई भी जो फर्ज फराइज हम अंजाम देते हैं वो तो हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन जो असल इबादत है मेरा ख्याल है कि आप लोग इस चीज में जो है दिन रात आपने अपने जो लगाए हुए हैं, और डॉक्टर भाई साहब हैं और इस तरह के लोग हम तो आपके मुजाहिद हैं, अल्लाह आप इसको इसका अजर दे। मैं आप सब लोगों का फर्जन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक मसरूफ वक्त में आप यहाँ पे तशरीफ लाए, वीकेंड भी है और ऑफ कोर्स फैमिली डे होता है जो वीकेंड होता है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो अल्लाह आप सबको इस चीज का अजर दे, इस इबादत का अजर दे, इबादत में शामिल होने का अजर दे। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया सेनेटर अकबर साहब ने, खुशामदीद सेनेटर साहब। मैं मुख्तसर वक्त के लिए हमारे प्रोमिनेंट कश्मीरी जो लीडर हैं, मेंटोर भी हैं, सरदार जुबैर खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेंबर से शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा जफर साहब को वाशिंगटन हमारी यूनिट की तरफ से खुशामदीद करता हूँ। फारूक सिद्दीकी साहब आपको खुशामदीद करता हूँ, वो दोस्त आपके साथ हैं, और फिर भाई साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा ताल्लुक जफर साहब से बहुत पुराना है। मेरा ख्याल है जब से ये आए हैं पहली इंटरेक्शन की मेरे साथ
94 में 94 में تو اس کے بعد ان کے آن اینڈ آف ان کا ہمارا کلیکشن رہا ہے. بہت پیارے بندے ہیں, کی تحریک میں بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ویسے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کشمیر, ہر کشمیری جیسے ان کی تحریک کا جو لبریشن فرنٹ ہے کہ ان کو نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ نیشنلسٹ. میں تو کہتا ہوں کہ ہر کشمیری وہ نیشنلسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں. میں سے ایک دو چیزیں جو ہے نا وہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ مقبول بات جن کی تحریک سے 90 کی دہائی میں کشمیر تحریک کو اجاگر کیا گیا اور بہت ہی ہمیں پیک ملا دنیا کے اندر کشمیر کو ان کی وجہ سے, ان کی تحریک کی وجہ سے کشمیر خوش ہوا. کشمیر کو لوگوں کو پتہ چلا کہ کشمیر کدھر ہے, کہاں ہے. تو وہاں سے چلتے چلتے ہم کہیں گم ہو گئے راستے میں, اور وہ ریزن پوچھوں گا کہ اس گم ہونے کا ریزن کیا تھا کہ ہم کہیں جو ہے نا ان کی بات کے بعد یا ان کے بعد کوئی ایسے سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے وہ ہم نہیں بنا سکے. کیا اس لیڈرشپ جو بنی اس کے ساتھ جو چونکہ ہمارا ایک دو جو چیزیں جو میں نے نوٹس کی ہیں ایک آزادی کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے مل جل کے, کیونکہ پارٹی پاکستان ایک کشمیر کی پارٹی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے, اگر ہم اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوگی تو میرا خیال ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. تو کیا آپ کی جو تحریک ہے انہوں نے اپنا رول پلے کیا, کیونکہ پاکستان از the first party of the issue of کشمیر. تو وہاں سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اس میں کیا, چونکہ مجھے کچھ کمی محسوس ہوئی اس کے بعد جو میں اپنا دور سے دیکھا بچپن سے میں نے اس چیز کو فالو کیا, اور جو انڈیپینڈنس جو ہے وہ تحریک کا بھی جو ہے نا مطلب اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تحریک ایک جگہ پہ لے کے جہاں پر ہم ڈسکس کر سکیں کہ ہمیں کیا چاہیے. کیا وہ آزادی انڈیپینڈنس ہوگی پاکستان کے ساتھ ہوگی, ڈیفینیٹلی ناٹ انڈیا کے ساتھ ہوگی. ہمارے دو ہی مشن ہیں, پاکستان ہے اور ایک انڈیپینڈنس کشمیر ہے, جس کو کہ آپ جو پارٹی کا مشہور ہے ہم اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری انٹریکشن ہے پاکستان کے ساتھ, کیا ہم ان کو سمجھا سکے کہ یہ ہماری ضرورت ہے, کیوں ضرورت ہے, اور کیوں ہم انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, کیا ہماری ریکوائرمنٹ ہے, وہ کیا ان کو سمجھ آئی یا ہم ان کو سمجھا سکے. تو چلو اس کے بعد سب دوستوں کا شکریہ آپ آئے. تو سنے گا جو کہ یہ تقریر میرا خیال ہے زرین بھائی نے کہا کہ ہم تقریر کسی کو سوال کرنا ہے تو بے شک کریں اپنے سوال, جیسے میرا سوال میں نے کیا. تو کسی دوست کو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو بے شک وہ فری ٹو کوشچن. بہت شکریہ سردار زبیر خان صاحب. بالکل جو ہمارا سیشن کا کوشچن اینڈ آنسر کا وہ بالکل ویری اینڈ میں ہوگا, کیونکہ ہماری جو سینئر کی نمائندگی تھی تو صرف میں راجہ لیاقت قیانی صاحب جو کہ ہمارے جو بڑے پرومیننٹ کشمیری رہنما بھی ہیں اور اپنا گھر بھی انہوں نے کشمیر ہاؤس کے نام سے وقف کیا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سب مہمان کو شکریہ ادا کر دیں. السلام علیکم. راجہ لیاقت پہلے بتا چکا ہوں. شکریہ ہم خوش آمدید کرتے ہیں جناب ظفر صاحب کو, فاروق صدیق صاحب ڈاکٹر خیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم صرف آپ لوگوں سے سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں اپنا ٹائم آپ لوگوں کو دینے کر رہا ہوں, آپ کو شکریہ. بہت شکریہ راجہ لیاقت قیانی صاحب. ہمیں جوائن کیا ہے عتیق سودوزئی صاحب جو کہ جرنلسٹ ہیں سونو ٹی وی کے. عتیق صاحب اگر کہیں میں دیکھے تھے آپ, خوش آمدید آپ کو بھی. اب جو پروگرام ہے وہ کنڈکٹ کریں گے ہمارے ڈاکٹر غلام بھائی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے مینٹور انسائکلوپیڈیا آن کشمیر اور ورلڈ کشمیر اویئرنیس کے جنرل سیکرٹری. میں ڈاکٹر غلام بھائی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کی جو کارروائی آگے جاری رکھیں. سب کی مقبول تعلیم میں ڈاکٹر غلام بھائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. It is indeed my pleasure and honor to welcome Engineer Farooq Siddiqui Sahab, who is one of the pioneers of Jammu Kashmir Liberation Front in Indian occupied Kashmir, and he also the chairman of Kashmir Global Council, and also Raja Muzaffar Sahab, the acting chairman of Jammu Kashmir Liberation Front, my friend Mujib Qazi Sahab,
and my brother Shahab Karni, and other brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Most of you might have heard about Farooq Siddiqui Sahab, but you may not be knowing exactly how deep he has been with the movement, not after migrating to Canada, but right from Srinagar, particularly when he was the student at Regional Engineering College. He has spent a lot of days with Shabir Ahmad Shah. You might have heard his name, Shabir Ahmad Shah. But they did not spend those days at his house. They spent at Central Jail of Srinagar. And he has been deeply involved with Muhammad Yasin Malik, and who has sought his counsel and advice on the political affairs. I know Raja Sahab for the last more than 40 years, very committed confidant of Ahmadullah Khan Sahab. As Muhammad Yasin Malik, he would always seek counsel on political affairs from Engineer Farooq Siddiqui Sahab, and he also sought guidance from Raja Muzaffar Sahab on other areas of Kashmir freedom struggle. Day before yesterday, I was talking to a person, he's a lawyer in Philadelphia. I know him for the last maybe 45 years, particularly his father. And I asked him if he could come to the Kashmir conference, which is going to take place tomorrow. And he has two sons, one son and one daughter. They are in the college, and college is not in session. I told him if he can also bring them with him. He asked me a very simple question. He said, Faisal, I will see if I can come. But you tell me, what are we going to achieve from this conference? We have had dozens of conferences and hundreds of protests. I told him I fully agree with you. We have not achieved our objective, which is the freedom. But I am also telling you that Narendra Modi, he has created an impression that Kashmir issue is dead. It is no more relevant. And the exertion of Indian atrocities, they have compelled the people of Kashmir to reconcile with the Indian state. And you know it and I know it. This impression is very false. It is our responsibility, the responsibility of Kashmiri global diaspora, to erase that false impression. And how to do that? We have to bring back Kashmir issue to the international discourse. We have to highlight the legitimacy of Kashmir conflict. And more importantly, we have to counter the disinformation of Modi and Indian government. And I told him, and I am telling you, not just one conference which is going to take place tomorrow. We need to organize similar conferences in different capitals, on university campuses, even in the Islamic centers. Dear brothers and sisters, I will tell you, is it working, Senator Sahab? I will give you one example. Khatak Sahab, September of 1997, we had a protest in front of the United Nations on First Avenue in New York. We were 70 people, total 70 people. Maybe 80, but never more than 100. Soon after the protest, we had the meeting with the number 2 of the United Nations, Kiran Pendergast, Under Secretary General of the United Nations. He's a British. He became the Under Secretary General in 1997. He continued to be on that post till 2005 because of Kofi Annan, he got 2 terms. In fact, I remember we had 4 meetings with him. In one of the meetings, Raja Muzaffar was with us. If you remember, he was also with us. When we met him after the protest, can you believe it?
The first thing, are you the same people who were protesting outside on the First Avenue? I told him, yes. But how do you know, Excellency? He said, what do you think? You are coming to protest in front of United Nations and we will not take the notice of that? I was watching because he is on the 32nd floor of the United Nations. He said, I was watching from the window. Then he said that we have received hundreds of petitions from your people from Kashmir. Now, one thing, what is the roadmap? Can you believe it? The roadmap was given by a person whose picture is here in the middle, Muhammad Yasin Malik. Muhammad Yasin Malik is the symbol of Jammu Kashmir Liberation Front. He took an initiative in July of 2016. And to tell you frankly, he shared it with me. He said, Faisal, Jammu Kashmir Liberation Front, we have our own plan of action. Mirwaz Umar Farooq is the chairman of All Parties Hurriyat Conference. He has his own plan of action. And Sayyid Ali Gilani, he has his own plan of action and people are confused. So I have taken an initiative. The initiative is Joint Resistance Leadership, JRL. He established Joint Resistance Leadership. 3 people, Yasin Malik, Sayyid Ali Gilani, Mirwaz Umar Farooq. From July of 2016 until April 10, 2019, because that was the day Yasin Malik was arrested. Anything that happened in the valley, anything. The initiative was not taken by Yasin Malik. It was not taken by Sayyid Ali Gilani. It was not taken by Mirwaz Umar Farooq. It was a joint initiative taken by them. That is the need of the hour. And finally, you might have heard the name of Inder Kumar Gujral. They call him I.K. Gujral. I.K. Gujral was the Prime Minister of India. Please listen carefully. Shoaib, listen carefully. This is the last point. I.K. Gujral was the Prime Minister of India. When he finished his term, he was the Prime Minister of India and Vajpayee took over. When Vajpayee took over, he was from BJP. He came to New York and he was asked at the airport, how is Vajpayee Saab doing? Inder Kumar Gujral belongs to Congress party. Vajpayee belongs to BJP. And he was invited by American Indian Muslims to Chicago. The answer, what a beautiful answer. Shahab Saab, what a beautiful answer. He said, I will be here for 10 days. After 10 days, I am going to go back to India. Will you ask me this question while I am in India? If anybody will ask me, do you know Farooq Siddiqui? I will say, no, who Farooq Siddiqui? If I will say something about bad about Farooq Siddiqui. Do you know Raja Muda? I don't know. If I know, haven't I seen a single good quality in Farooq Siddiqui? Haven't I seen a single good quality in Raja Muzaffar? We always keep criticizing each other. I am really delighted to really mention here, Raja Saab has at least 4 or 5 Zoom conferences. Farooq Siddiqui Saab was also there. Mujib Qadi was also moderator. In all the conferences, he focused, we have to get united. The only challenge we have, that is unity. So I will tell you that tomorrow there is going to be a conference. I will not be there. I will tell you why. Because Farooq Siddiqui, he understands English and also can you read the top line? I verify your United flight from Washington to Boston on July 14, 2025 at 8:50 a.m. is confirmed. There's a college in Boston
They have MSA chapter. MSA is Muslim Student Association of United States and Canada. Let me read it. It is from Expedia. Hi, Said Bhai. You are United flight from Washington to Boston on July 14 at 8:40:50. But I am coming back, inshallah, maybe quite late. So, as I told you, I was really delighted, and I am still delighted that we have two important people here. So, if you really would like to know what is going on in Kashmir, and more importantly, how can we really take that to the logical conclusion? There is no better person than my brother Farooq Siddiqui. He has given so much sacrifices. He has been in the jail, although he has given so much sacrifices, but I have not seen him in the, in the jail. With that, Zarif Saab, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, okay, inshallah. So as I told you that Farooq Siddiqui Saab is very confident of Muhammad Yasir Malik. And Kashmir Global Council, mashallah, it's a new organization, not even new, not it is more than 5 years. So it was established in Niagara Falls, very historic, but not on the US side, but on the Canada side. So now, inshallah, tomorrow they have some program about that. What is that program? Either you come tomorrow, you will listen here, inshallah, or maybe Farooq Siddiqui Saab is going to tell us, inshallah, some glimpse of that, inshallah. But I am telling you, honest to God, that all those three people who are there, if they are all alive, I know Yasir Malik Saab is, so they will feel proud that we are going to listen to Farooq Siddiqui. Thank you very much, Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من السلطان النصيرا. सरदार ज़रीफ़ साहब, मौलाना नबी फ़ाइज़ साहब, मोहतरम राजा साहब, शाहब करनी साहब और आप हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू आपने हमें इधर बुलाया और हमारी इज्जत अफजाई की. I am not sure how will I start this limited time speech that I would want to talk a lot about it, but the constraints of the time will not let me go through the whole thing that I want to share with you today. There were many points that I could speak about, but I noted one of my dear friends here. He said that why is there independence and what is it that we are looking for and why should we pursue a particular way of diplomatic or political affairs for Kashmir. It's very important for all of us to understand that if we do not know the problem of Kashmir, we will not be able to solve. And that is what is happening to us. Because we sincerely have not sat down and tried to understand the genesis of the problem and issue of Kashmir. And hence, you would see that in the last 70, 80 years, we have bifurcated into different parties, different organizations, different school of thoughts. But if we sit down together and find out what is the problem, our half of the issue is done. We would be, जैसे Einstein ने कहा कि if you don't understand the problem, you will still continue to have this problem, and if you understand problem, it's half done. So what is that is what I am trying to say. I get an opportunity today to explain what Kashmir issue is all about. All of us understand that our friend said that yes,
Pakistan is a party, number one party. We do not disagree with that. We do not disagree with that there is a party which is India who has occupied us. There is a party which is China who has taken a chunk of Kashmir by force also. So all these things we have to understand. Why Kashmir? Why is it a beautiful place and a state which was independent itself is bifurcated today and divided and abused into three different regions? So that is the question. Today is 13th July, and this reminds us of the very fact that the aspirations of Kashmiris, which erupted on this day about 80 years back, by 80 years, 95 years, 70 plus 25 is 95 years back. What was the cause is that we wanted to get rid of the occupation of a Maharaja who had imposed on Kashmir civil liberties barriers. There were discriminatory laws between Hindus, discriminatory laws of Muslims. So that was 1931. Some of the elite people, headed by then Sheikh Muhammad Abdullah, they started this. And on 13th of July, when Qadir Khan, who was an Indian Muslim who had come to Kashmir, and he spoke in the Jamia Masjid of Kashmir, and Maharaja arrested him and put him in the jail. All the Kashmiris went to the central jail, broke the central jail gate, and then there was a firing and 22 people were killed. And that was the first time that Kashmiris erupted against the occupation, because our seat of power on Kashmir was sometimes in Kabul when the Pathans had invaded us. Then the seat of power went to Lahore, where Ranjit Singh was there. And then the seat of power went to Delhi. So 13th July reminds us of that aspiration and the struggle that still we are continuing today. My second point that would be, which Faisal said, that we have to be united in our approach towards Kashmir. Only then we can progress. And Kashmir Global Council we held in 2017. It is 2017 we held in Niagara Falls. I got all of the Kashmiri diaspora, most of the Kashmiri diaspora, I got them together in Niagara Falls. And Faisal was there and others were there. There were people of different ideologies. Together we discussed and then we formulated and said that no, let's make an organization that will advocate for the people of Kashmir. And Faisal was one of the constituents of the constitution of Kashmir Global Council. I would want to remind him that he's not away from here. He's not away from Kashmir Global Council. He's a part of it. But the answer to your question that why should we have the independence? Why should we strive? The answer of that is in the Constitution of Pakistan, which is Article 257. The Article 257 of Pakistan defines that when and if Pakistani Kashmiris accede to Pakistan, then the relationship between Pakistan and Kashmiris will be decided by the people of Kashmir. Now, this I am not quoting my constitution, I am quoting Pakistan's constitution.
So which states that the relationship between Kashmiris and Pakistani will be decided by Kashmiris themselves. So who are those Kashmiris who will decide? It will be the sovereign government of Kashmir that will decide the relationship between Pakistan and Kashmiris. We have not acceded as yet to Pakistan. That's why Article 257 still stands there in the Constitution of Pakistan. Once Kashmir will accede, when Kashmiri sovereign Kashmir will accede to Pakistan, that time it will also decide the relationship of that. So the first step for us is to get our sovereignty, and that sovereignty which has been lost. Let me remind you why we have lost that sovereignty. It is very important for you to understand that in 1947, when British India Act of Independence was passed in the British Parliament, it was passed for British India. It was not passed for India. The British India is those territories and portions of India which were in the direct rule of the Parliament of British. Kashmir was not under the direct rule of the Parliament. So the division of India and Pakistan did come under the British Act, but the Kashmir, because it had its own suzerainty, like you have right now, today the suzerainty of Canada, suzerainty of Australia, suzerainty of New Zealand towards British Crown. Kashmir had the same status at that time. So the British Parliament's decision of accession to either of the two dominions which erupted that time is not valid for Kashmir. So that is the historical and legal part of it. And also, second thing is that for us to understand that it is not possible that the world community will support India and take Azad Kashmir and merge it with Indian dominion. World community is not going to support Pakistan in taking out the part of Kashmir and give it into the sovereignty of Pakistan. The self-determination, which is within the United Nations Charter, is you stay there or you stay out of it. The self-determination which was given, this word was given by your president, President Woodrow Wilson, when the Bolshevik Soviet Soviet Bolshevik disrupted, and there were different countries which are called today the Balkan countries. That was those countries were given the self-determination to stay or to secede. So that is what self-determination basically is. That are you comfortable today with what you are, or you want to secede? And that is the United Nations Charter. Now there is United Nations resolutions also, which is between India and Pakistan passed by that. We honor that. But have Pakistan and India honored that? No, they have not. They have both come down from the United Nations resolutions into the Simla Agreement. And the international law, a bilateral agreement supersedes any of the international agreements. Mia bivi razi, to kya karega kazi. So that is what it is. That is why we have to sit down, we have to seek sovereignty of Kashmir. And once we are sovereign, then we have our representatives, our people, they will decide what will be the course of history, depending upon what the geopolitical interests, geo-economical interests are there, depending upon our affinity as a religious community with Pakistan.
and our religious affinity with the minorities, how we will decide, that will be decided by the people. I don't want to take much time, but if there are some questions, I'll be definitely answering that. Sorry for taking so much time. Thank you, Lord. Thank you, Sir. I think the message is very clear. When United needs to give the right, they will not give to India and Pakistan. India and Pakistan, they are the most important parties in the dispute. And they gave it to the right to the people of Kashmir, not the Muslims of Kashmir. The people of Kashmir. And Kashmir, as we all know, Delhi, Jammu, Ladakh, Azad Kashmir, Gilgit Baltistan. The message was very clear. The final decision has to be taken by the people of Kashmir. India and Pakistan, the other party here. Raja Muzaffar Sahab, first of all, I have a big complaint daily. Everybody knows Raja Muzaffar Sahab, but only few people know his family. In honest to God, I'm sure that everybody who is here, they are because of their spouses. But I know it for the fact, for the last 40 years, whatever Raja Sahab is, it is because of the family. Yes. I was really expecting her to be here. Had she come, my wife would have been here too. I have seen him working together, hand in hand, with hygiene. You may be wondering what is hygiene. There are thousands of hygiene. And there was only one hygiene in the valley of Kashmir. So he will explain who is that hygiene. And one of the person of Haji is here, Yasin Malik. When they came to Islamabad, when they came to Muzaffarabad, he is the one who hosted them. He is the one, I remember Javed Saab, Yeah. I was passing by Kashmir house in Islamabad. Ashfaq also. Ashfaq Shaheed. Ashfaq, yes, that is how you are going to explain. But that time it was Javed Saab. Javed Saab was there. I said, who is this? He said, this is Javed Saab, he has come from Kashmir. Anybody who came from Kashmir to Islamabad, he played the host, that's what I'm saying. When he played the host, it was really the family of Raja Saab. Is that Raja Saab? Podium is yours. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले वाशिंगटन कश्मीर पाकिस्तानी कम्युनिटी का मशहूर हूँ। सरदार शरीफ साहब का, डॉक्टर फाइज साहब का और आप सब का कि आपने एक मौका फराहम किया यहाँ पे गुफ्तगू करने का, और जिसमें हमारे फारूक सिद्दीकी साहब कनाडा से जो कश्मीर ग्लोबल काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, इनको भी आपने सुना। कई सवालात जो उठाए गए उनका भी जवाब, मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं थोड़ी सी बात अपनी ज़बान में और मुख्तसर करूँगा ताकि काफ़ी वक्त हो चुका है और ज़्यादा अच्छा होगा कि हम सवाल और जवाब में बात करते रहें। अजीब साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरा इनके साथ इसी क्वेश्चन आंसर मौके पे होता रहा है और उन्होंने बड़ी खिदमत किया है। पॉजिटिव इख्तलाफ भी रहा है, अपनी जगह पे होता है, लेकिन उन्होंने बड़े पॉजिटिवली हमारी बात को भी आगे बढ़ाया। मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, मैं मशहूर हूँ आपका, आपने मेरी तस्वीर यहाँ पे लगाई है और मेरी तस्वीर के ऐन ऊपर जो शख्स हैं शहीद कश्मीर मकबूल पर, आज से कोई 57 ईयर अगो, 53 साल पहले मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई और मेरी जो एक समझ लें एक सियासी जो अप्रोच है या सियासी किबला है वो बदला और वो मैं एक ऐसे काफ़िले का हिस्सा बन गया कि जो मेरी रियासत जम्मू कश्मीर को दोबारा मुत्तहिद करके इसे एक आज़ाद हुकूमत बनाना चाहते। एक काफ़िला था जिससे, और उस वक्त में काफ़िले के सरबराह मकबूल पर थे मेरे सर के ऊपर, आज भी आपने बताया, और रूहानी तौर पे और नजरियाती तौर पे, सियासी तौर पे आज मेरे सर। आगे मैं इसके आगे चलता हूँ कि जहाँ जुबैर साहब ने बात की ताल्लुकात की, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आगे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले ये एक नुकात नोट किए हैं और बहुत अहम नुकता उन्होंने उठाया। ये हमारी आज की वाशिंगटन में बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और पाकिस्तानी लोग, कश्मीर का जो जगराफिया है वो बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे इर्द में 2-3 मुल्क लगते हैं और सभी जो है वो न्यूक्लियर पावर्स हैं,
चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और हम ये अच्छी तरह से समझते हैं कि हम हमसायों के साथ दुश्मनी का रवैया रख के जिंदा नहीं रह सकते। ना मैं बार बार ये लिखता आया हूँ कि हम उस कश्मीर को जन्म नहीं देना चाहते, उस कश्मीर को नहीं बनाना चाहते जो नफरत या दुश्मनी की बुनियाद पे बने। हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को देखा है कि वो नफरत की बुनियाद पे बने, वो नफरत आज तक खत्म नहीं हो रही और वो नफरत जो है वो भुगत रही है। तो हम कश्मीर में कम अज कम ये तजुर्बा नहीं दोहराना चाहिए। आज़ादी की तहरीकें अक्सर जो है उन ग्रोहों और अफराद की जानब से चलाई जाती हैं जो किसी खास इलाके या मुल्क में खुद मुख्तारी या आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। ये मैं ज़ुबैर साहब के सवाल का जवाब देते हुए रियासतों के साथ उन तहरीकों के ताल्लुकात पेचीदा और मुख्तलिफ हो सकते हैं, और ये ताल्लुकात की तारीख जो है वो कश्मीर की सियासत के अंदर चलती रही है। कश्मीरियों के ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ, कश्मीरियों के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ वक़्त के साथ बदलते रहे हैं। मैं आज दिन को मजीद साहब से गुफ्तगू कर रहा था, मैंने कहा कि हालात और हादसात ऐसे होते हैं कि जो तारीखों का रुख बदल देते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने दो काम ऐसे किए वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में कह रही है या वो कुछ भी कह रहे हुकूमतों को कह लें। मैं वो मिसाल दे के दिन को मेरी बात हुई थी कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रखने वाले कश्मीरियों के ख्यालात उस दिन बदले जब मोदी ने 5 अगस्त 2019 किया। तो वो कश्मीरी बड़ी तादाद में, ये नहीं अंडर एस्टिमेट करना, बड़ी तादाद में थे कि जो ये चाहते थे, जो इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गए थे कि हमारे हिंदुस्तान के साथ ही ताल्लुकात बेहतर होंगे। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने जो किया, उसके नतीजे में आपने देखा कि कश्मीरियों को वो एक चीज़। इसी तरह एक वाक़या जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, मेरा कोई पाकिस्तान की सियासत से कोई वो नहीं कमा, लेकिन एक वाक़या हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, उसके नतीजे में वो कश्मीरी जो पाकिस्तान का कलमा पत्र थे उनको भी अपने जो वो सोचों में तब्दीली लाना पड़ा। मगर मैं अगेन यहाँ की बात करना चाहता हूँ कि हमें अपनी इस तब्दीली का या इस सफ़र का के दौरान में एक लॉन्ग टर्म अपने नेशनल इंटरेस्ट को जरूर वाच करना है। हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत के अंदर इतना भी नहीं चले जाना कि हम अपनी कौम का नुकसान कर दें। जहाँ सरकार की बात आई, भाई साहब ने एक वाक़या बयान कर दिया, तो मेरा दिल करता है कि मैं वो वाक़या भी बयान कर दूँ। ये यासीन मलिक साहब, मजीद वानी साहब, जावेद मीर साहब और अब्दुल मीर शेख साहब तो शहीद हो चुके हैं। हमीद साहब भी और इशफाक साहब भी, और एक जावेद साहब और यासीन साहब हैं जो उनके हवाले से थी हाजी। एच से हमीद शेख, ए से अशफाक मजीद वानी, जे से जावेद मीर और वाई से यासीन मलिक। ये पहुँचे हुए थे आज़ाद कश्मीर में। अगर यहाँ मुजफ्फराबाद से कोई तल्लक रखने वालों, एक नीलम वैली में बहुत दूर एक जगह है, मकान से भी पीछे जाके, तो वहाँ एक घराट बना हुआ था, नाला है टिलवाल से, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तफसील से तो नहीं जा सकता, लेकिन बताने में कोई अर्ज नहीं, क्योंकि इससे हमें समझ आएगी कि कश्मीरियों के लबोलहजा में तलखी क्यों आती है, कश्मीरियों की सोचों में ये क्यों आता है, तो ये ज़रा थोड़ा सा समझने में आसानी मिलेगी। मुझे जो है वो कहा गया कि आपके कुछ दोस्त आए हुए हैं जो बैठे हुए हैं एक जगह पे भूख हड़ताल के, आप आए हमारी मदद करें, और उनको हमने वापस भेजना है क्योंकि जौला का जहाज़ क्रैश हो गया था। पाकिस्तान के वो पॉलिसी जो है वो उसी के साथ कुछ डावाडोल होने लगी, तो उनका ये कहना था कि ये कश्मीरी जो है इनको वापस कर दिए। और अच्छा पता नहीं आपको इस बात का याद है या नहीं, तो इनको वापस कीजिए, इसमें हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपकी कोई मदद करें। तो मैंने इनकार किया, भाई साहब मैंने इनकार किया। मैंने कहा अगर कोई नए लोग आए हैं तो मैं चलो उनको कह सकता हूँ, लेकिन अगर कोई सीनियर लोग आए हैं और हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने ये तहरीक निषेध की है, हम इसके जिम्मेदार हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी टांगों में जान नहीं रही है, अब तुम वापस चले। तो मैं गया, जब मैंने देखा ये दूसरी दफ़ा आए हुए थे और इनको ये कहा जा रहा था कि आप वापस चले जाएँ, तो मैंने इनको कहा नहीं जाएंगे, और फिर मैं इनको लेके आया और फिर एक इस तहरीक के अंदर। लेकिन ये वाक़या सच्ची बात है कि मुझे जेर बार भी करा है। मैं समझता हूँ कि मैं इस खून का मुजरिम हूँ जो अब तक, अगर ये उस वक्त में पता नहीं होता ना, लेकिन मेरा अपना कि अगर वो वापस चला जाता है तो शायद ये
قصہ کہانی ہی نہ رہتا آج تک. بہرحال یہ میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات میں آپ نے کیونکہ اس طرف لے گئے تو وہ چلا گیا میرا وہ. بہرحال اب دیکھنا کہ آگے کیا ہے. آگے کا دیکھیے جو کشمیری ڈائسپورا ہے کسی بھی، یہ نہیں ہے کہ کشمیری، دنیا کے اندر جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اس میں ڈائسپورا نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ آج ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ موجود بھی تھے، کل انشاءاللہ دوبارہ ہوں گے وہاں پہ. یہ ایک پاور ہاؤس ہے، دنیا کے اندر کا ایک پاور ہاؤس ہے. آپ ظریف صاحب ایک بہت اہم جگہ پہ فائز صاحب کے ساتھ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑی، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے جہاں پہ کام کرتے ہوئے برفوں میں. یک بستہ راستے میں فاروق صاحب کو بتا رہا تھا کہ یک بستہ برف کے اندر جو ہے اکیلے بیگ اٹھائے پھرتے تھے اور اس کے اندر ان کی محنت ہے. اب ہم نے اس محنت کا کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکی، یہ اس کو ہم نے ایگزامن کرنا ہے، اس کو بیٹھ کے ہم نے سوچنا ہے. اور پھر جس چیز کی کمی ہمیں ان سالوں میں محسوس ہوئی کہ ہندوستان نے یہ سمجھا کہ ہم نے ساری قیادت کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، پاکستان نے یہ سمجھا ہم نے ساری قیادت خرید لی ہے، اب کشمیریوں کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، کوئی کردار نہیں بنتا. اور ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کشمیریوں کو ایک بار پھر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں مسئلے میں ڈال دیا جائے. حالانکہ یہ 4 روز کی جنگ نے ہمارے لیے ایک موقع پیدا کیا، ایک موقع پیدا کیا ہے. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہیں ہندوستان اور پاکستان نے کہا تھا کہ کشمیر کا ذکر نہ ہو. یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے کسی خیال سے کہہ دیا کہ میں کشمیر کے اوپر سازی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں آپ کی وساطت سے سینیٹر صاحب یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پھر خواجہ آصف کا بیان پڑھ کے مجھے دکھ ہوا. اس نے کہا جی ہم کمپوزر ڈائلاگ کے لیے تیار کریں. بھائی کمپوزر ڈائلاگ جب آپ نے وہ فارمیٹ تیار کیا تھا تب آپ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات تھے، اچھے تعلقات تھے، کوئی جنگ نہیں تھی. آپ نے شملہ سمجھوتا کر لیا ہوا تھا اور شملہ سمجھوتا کے تحت آپ پابند تھے کہ آپ کوئی بھی مسئلہ جو ہے کشمیر کے اوپر وہ بین الاقوامی فورم پہ نہیں اٹھائیں گے. آج آپ کی وہ ہتھکڑیاں نکل گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. آپ واپس ہم کو کمپوزر ڈائلاگ کی طرف لے کے جا رہے ہو. بھائی صاحب تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. کشمیر از ناؤ این انٹرنیشنل ایشو اور اس کے لیے جو ہمیں ضرورت ہے، اس میں ہمیں کشمیر ڈائسپورا کی بہت مدد کی ضرورت ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح پہ ایک یونائٹڈ فرنٹ بنانا چاہتے ہیں، ایک سینٹ بنانا چاہتے ہیں جو کشمیریوں کی نمائندہ ہو. اور اس کے اندر جو چیزیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، کوئی بیشی ہے اور اس کی فارمیشن میں کوئی آپ کی تجاویز ہیں، ہم ویلکم کریں. کل انشاءاللہ اس سلسلے میں مشاورت کے لیے کل انشاءاللہ ہمارا کیپٹل ہل میں ایک میٹنگ ہے. بہت سارے معاملات جس میں مستقبل میں کشمیر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی توجہ اس جانب مبذول کریں کہ کشمیر کو صرف آپ کنفلکٹ کے اینگل سے نہ دیکھیں، وہاں مواقع تلاش کریں آپ کو کہ آپ کو وہاں پہ کاروباری مواقع، جس طرف بہت توجہ ہمیں شہاب کرنی صاحب نے دلائی ہے کہ بھائی ایک کشمیر کو اکنامک زون بنانے کے سلسلے میں انیشیٹو دیں، لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ کشمیر میں پوٹینشیل کیا ہے. ہمارے آج ہمارے پاس پانی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ہمارے پاس تیل نہیں ہے لیکن تیل سے بھی زیادہ پاورفل ریسورسز وہاں پہ موجود ہیں. آج وہاں پہ ریئر ارتھ کی بات ہو رہی ہے. مائنرز کے لیے آپ پاکستان میں جا پہنچے، افغانستان جا پہنچے اور جگہوں پہ جس طرح تیل کی تلاش میں نکلتے تھے، آج معدنیات کی تلاش میں تو کشمیر از رچ معدنیات کے سلسلے میں. تو بعد میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ظریف صاحب آپ کا، اور باقی جو ہے وہ ہمیں اپنے چھایا تحریکوں میں جوکوں میں ہماری آج تعلقات ہمارے ساتھ جس قسم کا رکھیں گے انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم ویسے ہی تعلقات کے ساتھ ہوں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Any question? ماشاءاللہ بہت انفارمیشن ایجوکیشنل آپ نے کشمیر کو روشن کر دیا. راجہ مظفر صاحب اور صدیقی صاحب، ڈاکٹر فیض صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے پچھلے 7 ماہ سے، جنوری 1, 2025 سے، اور 2 سال کے لیے نان پرماننٹ ممبر ہے اور دسمبر 31, 2026 تک رہے گا. اور اس ماہ جولائی میں پاکستان یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا پریزیڈنٹ بھی ہے فار 1 منتھ. تو اب کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان کے جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں وہاں پر ڈپلومیٹس، کیا انہوں نے کشمیر ایشو، ڈسپیوٹ، کانفلکٹ، کوشچن جو بھی آپ کو کہیں اس کو یونائیٹڈ نیشن کے ایجنڈے پر دوبارہ ریوائو کیا ہے یا نہیں؟ یہ میں
मतलब आप कश्मीरियों का व्यू कौन से ताकि फिर उसमें हम कुछ लिखे, अगर नहीं किया तो हम सवाल करेंगे क्यों नहीं किया, लेकिन आप इसका जवाब दें। नंबर 1। नंबर 2, जो कश्मीरियों के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, खासतौर पर हमारे दोस्त यासिन मलिक, मैं उनको हमेशा मिला हूँ और बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको दूसरे जो कश्मीरी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, बल्कि मैं वो कहूँगा हॉस्टेजेस, जैसे कि फलस्तीन में पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ कि ये हॉस्टेज है, तो ये कश्मीर में भी तो इंडिया में जो कैद किए हुए हैं कश्मीर, ये भी हॉस्टेज है। तो इनको आजाद कराने के लिए नंबर 1 पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असेंबली में कोई रोल प्ले किया है, और इसके अलावा जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसके 57 मेंबर्स हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। आप किसी कंट्री का ऐसा नाम मुझे बताएं कि क्या उन कंट्रीज में से कश्मीर काज को, फ्रीडम काज को परसू करने में, सपोर्ट करने में किन कंट्रीज ने रोल प्ले किया है? डॉक्टर फैसल तो ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में, मेरा ख्याल ये कहेंगे कि तुर्की ने किया है, लेकिन तुर्की के अलावा कोई अगर कंट्री हो तो उसका नाम बताएं 57 में से, ताकि हमें पता चले कौन सी मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज जो है OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक काउंसिल की मेंबर है, वो क्या रोल प्ले कर रही है इन द रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल हॉस्टेजेस, पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया ऑफ कश्मीरीज, और कश्मीर इशू को, कॉन्फ्लिक्ट को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वो क्या कर रही है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स की जो कंट्री है वो इमर्जिंग पावर्स है, सुपर पावर्स है, रशिया, चाइना, even India is a part of them, लेकिन इसमें 10 members, 11 countries, powerful countries, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो इस वक्त मेंबर्स हो रही है ब्रिक्स की, और उसमें सऊदी अरबिया, UAE, इंडोनेशिया और ये इथियोपिया, ये सारी कंट्रीज की मेंबर है। तो कुछ आपने वहां पे कुछ लॉबी की या ब्रिक्स की कंट्री को अप्रोच किया तो रिजॉल्व द कश्मीर इशू बिसाइड्स ये यहाँ पर। और लास्ट पॉइंट ये है कि ये एड्रेस करें, इन्होंने से आप कर सकते हैं कि कल का कोई मैसेज क्या होगा आपको US कांग्रेस को या US गवर्नमेंट को, जो कल के प्रोग्राम में आप देंगे, मेन मैसेज किसको जवाब देना है? कोई भी आप बारी बारी दे दें या देना चाहते हैं आप तीनों में से। Like father, like son, mashallah. First of all, let me tell you, we met with the Under Secretary General of the United Nations, और वक़ार साहब हमारे साथ थे। वक़ार is a spokesman of Jammu Kashmir Liberation Front North हमारे, और सरदार ताज साहब साथ थे। लेकिन 3 हफ्ते पहले, उस वक्त पाकिस्तान प्रेसिडेंट नहीं था, उन्होंने खुद कहा, ना मुख्तार साहब ने सवाल पूछा, ना मैंने पूछा, ना ताज साहब ने पूछा, उसने कहा कि Pakistan is the member of Security Council, but next month Pakistan is going to be the president. We said, Excellency, are we expecting some development? He said, I don't think that Pakistan is in a position to do much. Obviously, हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि because Russia and China is with you, but America is not. So if Pakistan as a president is going to take an initiative here to think whether it is going to reach the conclusion. उसने इतनी सी बात की, लेकिन I will take it to another meeting, उसमें सरदार सवाल साहब हमारे साथ थे, और सरदार इम्तियाज खान साहब जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नॉर्थ अमेरिका, न्यू जर्सी के। It was in September of 2019. आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट। और हमारी मीटिंग किससे हुई? It is being recorded. But anyway, one permanent member of the Security Council. उन्होंने कहा कि 16 अगस्त की जो मीटिंग की जो चाइना ने इनिशिएट किया था, 16 अगस्त ऑफ 2019, just 11 days after application of Article 370, और हमारी मीटिंग हुई थी सितंबर में with the ambassador of South Africa, because South Africa was the member of Security Council. उन्होंने कहा कि फ्रांस ने हमें कहा, if you are going to bring Kashmir to the Security Council, we are going to veto.
We are not going to oppose, we are going to veto. उन्होंने कहा कि I call Malia Lodi was the ambassador of Pakistan. I called Malia Lodi, I told her, are we going to get a resolution to the Security Council and get it vetoed and Kashmir is finished? What do you think? He said, no, we are not going to get a resolution, we are going to get a discussion. What I am saying, Pakistan is trying. I did not be the ambassador, but I met the former ambassador, Munir Akram, you know him very well. So, but the question is how far they can go. You said about the OIC, the credit goes to Benazir Bhutto, may Allah bless her soul. She orchestrated the whole organization of, now we call Organization of Islamic Cooperation, it was obviously conference before. In 1994, in Casablanca, during the Islamic Summit, to establish a Kashmir Contact Group. Saudi Arabia, Turkey, Niger, Pakistan, Secretary General, and all parties who are considered a part of it. But you are right, except Turkey and Malaysia. And the credit goes to Imran Khan, sir. We had a meeting, you were with us, Dr. Mahathir Mohamad. No, I will tell you what happened. We were almost 15 hours. We had Tai Shah was with us and many people, Sawar Khan was with us. I asked Imran Khan, I said, Prime Minister, how would you feel that we will talk about Kashmir tomorrow in the United Nations and no one is going to talk about it? In our presence, he talked to Malia Lodi, I have a meeting with Mahathir Mohamad, please raise it here. And next day, Mahathir Mohamad, he really raised the issue of Kashmir. The only time and the first time and the last time by Malaysia. So it is the responsibility of Pakistani government. You are right. He was with me, Allah, I remember it. He was with me when we met with Kiran Pendergast, Under Secretary General of the United Nations. He told us, Dr. Fai, don't go to 187 countries. Don't go to 187 countries, just go to 10 countries. And if only 3 countries come to the United Nations Secretary General with the Kashmir issue, I am going to bring it to the Security Council. You see what I am saying? So the responsibility goes to Pakistani government, and I can complain. It is on the record. I can complain. The Foreign Minister of Pakistan, he doesn't need to be in Islamabad. Dr. Imtiaz Khan, everybody knows him here. We met with Shah Mahmood Qureshi when he was the Foreign Minister. He said, we thank you for Foreign Minister. You are talking about Kashmir, but in Multan and Sialkot. What about Paris? So the responsibility goes back to Pakistan, and Pakistan can do much better. And particularly now, can you believe it? After spending millions of dollars, you cannot get a statement from President Donald Trump. He has to be pursued. We should not be excited that he said that. So I think Pakistan has a big responsibility, particularly after Donald Trump, the statement he made. And you talk about political prisoners. We raised that issue with, you can talk to what is Mokhtar, because Mokhtar is from JKL. I myself raised the issue of Nasser Malik and Shibir Ahmad Shah and Masrat Alam with the Under Secretary General of the United Nations. But the only thing is that how far you can go. So, but I have requested the Asim Saab, not the Asim, इसका नाम भी आसिम है ना? Yeah, I have requested him that if sometime during the presidency, he can bring the issue of political prisoners as a Security Council. He definitely should do that. मतलब मैं उसको पूछ कहूँगा लेकिन आप कुछ कहेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे। या आपका हाजी राय सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब, मैं आपके सवाल की गहराई को मुझे तो सच्ची बात है कि कोई तो और उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इस मौके से तारीखी मुझे कोई तो नहीं है। यही वजह है कि हम अपने तौर पे आपस में बैठ के कश्मीरी बात करते हैं, जोर देते हैं बात पे कि हमें अपनी 70 साल 75 साल की नाकामी का कहीं तो हमें अपने खुद की असेसमेंट करने का मौका है। मैं समझता हूँ जानकारी से मैं कोई नजरियात का हवाला दिए बगैर हमें बहुत जरूरत है कि हम ये कहें कि हम आज़ादी चाहते हैं। और जब हम ये बात कहेंगे कि आज़ादी चाहते हैं तो आज़ादी किसी भी कौम की आज़ादी यूएन रेजोल्यूशन की मुताबिक यूएन चार्टर के तहत जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन
हमें जिन कौमों ने मदद देनी है सिफारती सतह पे वो देंगे, लेकिन अगर हम मबहम हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमको पहले राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन दो, फिर हम फैसला करेंगे कि हमको हिंदुस्तान के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या आजाद रहना है। ये का मतलब अब हमको इस रवैये से बाहर आना चाहिए। मेरी गुजारिश है और भाई साहब से भी ये लीड लें इस मामले को कि हम आजादी से तो मुझे यकीन है कि फिर हमें कुछ न कुछ बाकी आपके सवाल का जवाब दिया तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान इस मौके से तो फरूख साहब कल का जो प्रोग्राम था उस पे यूएस गवर्नमेंट और यूएस कांग्रेस को क्या मैसेज है? वो फारूक साहब जवाब देंगे। मैं आपके पहले सवाल का जवाब देने के बाद जी हाँ, ये मेरा पहले आपसे कहा कि हमें प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, इमोशनल कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पाकिस्तान को वो करना चाहिए। आपको याद होगा या आपने देखा होगा कि every time the Secretary General of United Nations is asked to resolve the Kashmir issue, invariably, his response is, we are going to mediate, facilitate, if India and Pakistan agree. यही स्टेटेड स्टैंड है किसका? यूनाइटेड नेशंस। और वो यूनाइटेड नेशन का स्टेटेड स्टैंड क्यों ये है जब यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस ऑलरेडी उधर थे? बिकॉज हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने खुद इस यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस की जिल्लत की। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया लेकर गया था, लेकिन वही इंडिया और वही पाकिस्तान ने 1971 में शिमला माहदा करके इसको यूनाइटेड नेशन से उठाकर बायलैटरलिज्म में ला गए। और इंटरनेशनल लॉ जो होता है, इंटरनेशनल लॉ में जब दो मुल्क आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन उसमें कुछ नहीं कर सकता है। अगर ट्रम्प आज चाइना के साथ टैरिफ की जंग लड़ रहा है, ये बायलैटरल है, ये कोई एग्रीमेंट कर लेंगे, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन नहीं आ सकता है कि भाई नहीं तुम ये मत करो। दैट इज इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉजिक कि मियाँ बीवी अगर आपस में राजी है तो काजी को नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए पाकिस्तान हैंड्स आर कफ्ड बिकॉज ऑफ द शिमला एग्रीमेंट। इसीलिए परसों जब जंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप पानी तो नहीं करोगे हम विड्रॉ कर देंगे शिमला एग्रीमेंट। विड्रॉवल ऑफ शिमला एग्रीमेंट विल अलाउ, जो भाई साहब ने बोल रहे थे कि मीर अकरम साहब है या कोई भी डिप्लोमेट पाकिस्तान का है, will allow them to put a piece of paper, एक piece of paper देना है सेक्रेटरी जनरल को, सॉवरेन कंट्री, पाकिस्तानी नहीं, ये कोई भी सॉवरेन कंट्री एक piece of paper पर बोले सिक्योरिटी काउंसिल का ये इजलास करो कश्मीर पर, they have to do it as well। लेकिन पाकिस्तान के बंदे हैं, हाँ, बिकॉज ऑफ शिमला एग्रीमेंट। या तो आप शिमला एग्रीमेंट से निकल जाओ, देन यू हैव अ चांस। इसीलिए हमेशा आप देखोगे यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी यही है, आप कितना भी जोर कर लोगे वहां पे यही कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान, इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प और एनी प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री विल से दैट इंडिया एंड पाकिस्तान शुड टॉक बिटवीन देमसेल्व्स टू रिजॉल्व कश्मीर। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग, बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड। अब फंसे हुए हैं इसमें कश्मीरी, राजा साहब जो इन्होंने बोला क्यों फिर पिस रहा है कश्मीर में, आजाद कश्मीर में तो आप लोग तो ठीक है, आप कितने, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स कंपेयर। आई एम नॉट सेइंग दैट यू पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स इन आजाद कश्मीर। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रिजनर्स के बारे में कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने 2018 और 2019 में 2 रिपोर्ट्स निकाली। दोनों रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे
اس میں 14 کلاسز ہیں. ہر ایک کلاس میں آپ کو دکھے گا کہ ہندوستان نے کتنی بربریت کی ہے. یہ ریکارڈڈ ہے. انہوں نے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل نے یہ پورے 20 سال کی محنت کر کے ایک رپورٹ نکالی اور پھر بولا کہ بھائی ہم نے یہ رپورٹ نکالی ہے, اس کو ہم ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں جا کر, اور جب یہ ویریفائی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو آگے لے جائیں گے, انکوائری کر لیں گے, اور انکوائری کے بعد یہ سیکورٹی کونسل میں جا سکتا ہے. یہ ہے ایک طریقہ کار یونائٹڈ نیشنز. ہوا کیا, یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل نے 14 کلاسز ہندوستان کے خلاف رکھے. انہوں نے 4 کلاسز پاکستان کے آزاد کشمیر کے خلاف یہ رکھے کہ وہاں پہ آربیٹری اریسٹ ہوتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن کی منسٹر تھی فائز صاحب کی بہت اچھی دوست ہے. کیا اس کے دوست نام نہیں پاکستان ہیومن رائٹس کونسل لیڈی جو تھی اسما جہانگیر. نہیں جو منسٹر تھی. تو اس نے پارلیمنٹ میں شیریں مزاری, میں آپ کے ساتھ گیا ہوں شیریں مزاری کے پاس, اس کے گھر میں. شیریں مزاری واز دا ہیومن رائٹ کونسل کی منسٹر. وہ پارلیمنٹ میں چیخ رہی ہے, پاکستان کے پارلیمنٹ میں بول رہی ہے کہ تم لوگوں نے اس ہیومن رائٹ کمیشن کے رپورٹ کو ریجیکٹ کیوں کیا. ہندوستان نے ریجیکٹ 2 گھنٹے میں کیا اور پاکستان نے 2 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے میں کہا کہ ہم بھی نہیں بلائیں گے ان کو الاؤ نہیں کریں گے. اگر پاکستان نے اس وقت یہ کہا ہوتا کہ بھائی آ جاؤ, اب بھائی ٹھیک ہے آپ یہاں پر آربیٹری اریسٹ ہوتے ہیں, یہ تو امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, یہ کس کنٹری میں نہیں ہوتے ہیں آربیٹری, یا پولیس سے کوئی غلطیاں ہوتی, لیکن ریپس جو ریکارڈڈ ریپس جو ابیوزز مقبوضہ کشمیر میں ہوئے تھے وہ تو ایٹ لیسٹ انڈیا پر تو پریشر پڑ جاتا. بھائی پاکستان نے تو ایگری کیا, ہم انکوائری جو ہو جاتی ہے یونائٹڈ نیشنز کی وہ آگے چلتی. ہوا کیا, جب دونوں ملکوں نے اس کو بند کیا وہ دونوں شیلف پہ وہ رپورٹس نے. اچھا فاروق صاحب ایک بات کلیئر کر دیں کہ کیا کشمیر گلوبل کونسل کی اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان آفیشلی فارملی شملہ اگریمنٹ کو ختم کر دے؟ I think in the interest of اگر پاکستان کشمیر کا محسن ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھیے مودی نے ہندوستان بولا ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر جو ہے یہ میرے جیب میں ہے, دس از مائی کنٹری. اب اگر مسئلہ ہے تو مسئلہ آزاد کشمیر کا ہے کہ نہیں, یہ ایک ایپل ہے. انہوں نے تو پلان بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضہ کرنے کا. وہی تو میں بول رہا ہوں. اب آپ وہ تو مسئلہ بول رہے ہیں کہ مسئلہ تو یہ ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کو شملہ ایگریمنٹ سے نکلنا چاہیے اور اسٹریٹ آگے کہنا چاہیے کہ بھائی یہ ابھی مسئلہ ادھری ہے, آپ کا چین بھی ساتھ ہے. اچھا جو چین کا علاقہ آپ کے پاس ہے, اگر آپ چائنا کا 1963 کا چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ جو پاکستان اس میں بھی لکھا ہے کہ کشمیر جب ساورن ہو جائے گا ہم دوسرا ایگریمنٹ کر لیں گے. So these are all things that you need to all understand. So I'm sorry to take the time. Mujib Saab has said to say, but let me also respond very quickly. Pakistan will do what Pakistan has to do. India will do what India has to do. We formed 2 delegations. I can only name 5 but not 2 because of obvious reasons. In one of the delegations, Sardar Sawar Khan was in good health. Sardar Imtiaz Khan from New Jersey, Dr. Imtiaz Khan, Dr. Mir, myself, and 2 others. We met with 59 missions of the United Nations, 59 of them, including Russia. Last week, we met with
9 missions of the United Nations. Delegation was Raja Mukhtar, Sardar Taj Khan, Dr. Imtiaz Khan, Dr. Ghulam Nabi Mir, myself, and 2 others, including the Office of the United Nations. What I am saying, Kashmiri people, they did not give us, they didn't give us any freedom. Farooq Sahab, I have told you this. Wallahi, when you are going to meet with them, you will be surprised. They have all the time to listen to you. All the time. They may not be able to put that understanding into action, but they will listen to you. With that, Mujib, Jazakallah khair. I was dreaming about having these three leaders to be on one stage, and alhamdulillah, today that dream come true. If you look at the history of Kashmir after these stalwart leaders who have left this world, and Yasin Saab is under incarceration, who is a true representative of people of Kashmir on the global stage? I'm not counting on those who are in the power politics of Azad Kashmir. I'm talking about the true representative of Kashmiris on a global stage. And the three faces that comes to my mind, and I'm pretty sure 90% of the Kashmiris will echo with that, are Raja Muzaffar Saab, Dr. Ghulam Nabi Faizad, and Farooq Siddiqui Saab. Farooq Siddiqui Saab have quoted a couple of examples of Mia Bibi, so I'm going to quote that as well. It was Peer Saab, and and he quoted you also. Exactly. So there was a man who keep coming to Maulvi Saab that Maulvi Saab, please make dua that I want to have children. And 2-3 years gone by, he came back and Maulvi Saab has been making dua, but he still doesn't have any children. So he asked him, how long have you been married? He said, I have yet to be married. If you have yet to be married, then how can you have kids? My question is, every single time I listen to these scholarly leaders, and the statement comes, we should do that, he should have done this, we should have done that. My question is, why do we keep using the word should? Who is stopping Kashmiris to come united on one platform, be the voice, united voice? If tomorrow UNO or India, Pakistan, USA opens the floors for you guys and asks, okay, we want to have a seat for Kashmiris, between three of you, who would be sitting there? Because this is something that I want our leaders to form some sort of coalition, some sort of a committee, some sort of a representation effective today. Because time is ticking, and we, the youth, who are trying to find some sort of a resolution to Kashmir, we don't have any backup plan for us. Is there any possibility that you, three of you, can give us a hope that effective such and such day, using such and such platform, if Kashmiris were to be given, I would not even use the word if, I would rather start with this. Starting such and such day, when it comes down to Kashmir Khas, all three of us would be on the same page. Down the road, you can find out what would the modalities would be, what would be that outcome would be. But at least this time, if we go to a congressman or senator or UNO and somebody asks, okay guys, who is your representative? We are confused. Please help us, help these Kashmiri to that confusion be sided for the sake of Kashmir. And I don't want to hear this word, yes, I am responsible, I should have done this. I know, sir, please. This is about high time for Kashmiris to have their dream to be realized. I don't want to blame Pakistan. I don't want to blame Pakistani establishment. I don't want to blame India. I need to get my house fixed. When can we have our Kashmiri leaders to get married among themselves? सानी साहब के पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट दिया, कमीशन बनाई जाए। इसमें मेरा ये मशवरा है कि आप कश्मीरियों, पाकिस्तानी, अरब, मुस्लिम और अमेरिकन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी कमीशन बनाए, ठीक है? और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम होने चाहिए, उनका जो प्रेसिडेंट, डायरेक्टर जो भी है उसका, वो वेब पे जारी कर दे। तो जब भी कोई प्रोग्राम हो या कोई स्टेटमेंट जारी हो तो ये कमीशन की तरफ से आए, ताकि उसमें पावर एम्पावरमेंट बढ़े।
اور یہ بہت ضروری ہے. اور اچھا ایک دوسری میں بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کل آپ نے میرا ایک سوال تھا کہ وہ کل کیا کریں گے, لیکن اگر آپ ایک لیٹر لکھیں راجا مظفر صاحب, آپ فروخ صدیق صاحب, مجیب قاضی صاحب, ڈاکٹر فیض صاحب, اگر آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں ویدر مارکو روبیو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ یا آل دا 535 US کانگریس مین, تو میں ابھی والنٹیئر کرتا ہوں کہ آئی ول میک شیور کہ آپ کا جو لیٹر ہے وہ سب کو ملے, ان کے ڈیسک پہ ہوگا, کیونکہ میرا ایسا میڈیا کا نیٹ ورک ہے کہ وی ہیو دس اپرچونٹی یا فیسلٹی کہہ لیں جس میں ہم آپ کا لیٹر ان کے ڈیسک پہ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ آپ مجھے لکھ کے دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے تعاون کی پیشکش کا بہت شکریہ. اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے. میں مجید صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تھوڑا سا, اور ایک ذمہ داری کی حیثیت سے, کیونکہ انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی ہے کہ ہم یہ تین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی ہے جو آپ کے وہ آ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آج کی جو مجلس ہے وہ ایک اچھی شروعات بھی بن سکتی ہے, ہماری کانفرنس ایک اچھی شروعات بن سکتی ہے. جس کا بھائی صاحب نے ذکر کیا کہ گزشتہ 3-4 مہینوں سے میں کوششوں میں لگا تو زوم کانفرنس وغیرہ یہ, تو اہم بات آپ یہ دیکھیں کہ مثلا میں اور فاروق صاحب ہم یعنی کشمیر گلوبل کونسل کا میں بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ہوں, اور میں بھی ہوں, اور وہ جو ہے وہ وہاں پریزیڈنٹ ہے, اور وہ جے کلف کے ساتھ بھی ان کی وابستگی رہی ہے, اور میں جے کلف کا اس وقت میں جو بھی ہے اب رہ گئے فائی صاحب کو ہمارے درمیان میں آج اب بیٹھے میں بہت ساری باتیں جو وہ کھل کے ہو گئی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے درمیان میں کوئی دوری ہے. انشاءاللہ تھوڑا سا ورکنگ کی بات ہے فائی صاحب کے ساتھ بھی, اور وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک بات جس کے اوپر ادیب صاحب آپ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں, اور جو پاکستان کے دوست جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی مدد کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان ذرا دل کھولے, بات کرے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے جو ریزولوشن میں وہ ہم کو حق دیتا ہے اس بات پہ کہ ہم ہندوستان کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں, پاکستان کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں, جو ریزولوشن کی بات ہوئی ہم کہتے ہیں پاکستان آفیشلی, جس کی طرف بھائی صاحب کہتے ہیں میں ان کو کہتے ہیں آفیشلی آئے, ہم کہتے ہیں یہ موقع ہے کہ پاکستان کی حکومت آفیشلی نام کرے کہ کشمیریوں کو آزاد و مختار رہنے کا بھی حق ہے. یقین کیجیے کہ ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. وہ پاکستان کے میں اعتراض کیا ہے, حرج کیا ہے, یہ بات آفیشلی تسلیم. آپ مجھے ہندوستان کے ساتھ جانے کا تو حق دیتے ہیں, لیکن پاکستان کے آزاد رہنے کا بھی. اچھا اب چلو مان لیا آپ کو کل یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کا تقدس تھا, جو آپ نے کہا اس تقدس کو آپ نے معاہدہ شکا کر کے دفن بھی کر دیا, اور پھر 5 اگست 2019 کی مودی نے آپ کو بالکل ہی فارغ کر دیا, تو پھر آپ ان ریزولوشن کو لے کے کیا بیٹھے. میں کہتا ہوں اس میں نہیں ہے, ہوتا ہے کبھی اپنا ایک تقدس ہوتا ہے, رائٹ آف ہم کرتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں کہ انکنڈیشنل رائٹ آف, لیکن یہ میں اور بھائی صاحب کہتے ہیں, یہ میں اور بھائی صاحب کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا اور کوئی بھی نہ صحیح فوراً آپ نے کہہ دیں کہ کشمیریوں کو آزاد و مختار رہنے کا. لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیں, لیکن مجیب قاضی نے بہت اہم بات بتائی. مجھے شاہ ولی اللہ کی ایک بات یاد ہے, جانتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی, ون آف دا گریٹسٹ اسکالرس آف کنٹیننٹ. وہ درد دیتے تھے انگریز کی غلامی, انگریز کی کیا کہتے ہیں اس کو, نوکری نہیں کرنی چاہیے, انگریز کی نوکری نہیں کرنی چاہیے. وہ خطبہ دے رہے تھے. دوسرے دن ایک لڑکا آیا, اس نے کہا شیخ صاحب میں انگریز کی نوکری کرتا ہوں, میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں, مجھے کرنے آپ نے چھوڑیے. تو وہ دوسرے جمعہ کو آیا, پھر اس نے پھر کہا کہ انگریز کی نوکری نہیں کرنی چاہیے. تو بچہ اس کے پاس پھر آیا, مجھے کہا شیخ صاحب میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں, آپ کو تو میری بات سمجھ میں آئی نہیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی, آپ نوکری چھوڑ کر مجھے کہتے میں نے نوکری چھوڑ دی. یہ جو راجہ صاحب کی بات ہے نا یونٹی کی, وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. بہت شکریہ. دیکھیں جس چیز سے سوال کرنے کے لیے ذرا بھی ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ 15 منٹ سے رہ گئے, اس کے بعد شاید آپ لوگ ریزرو کریں گے. میاں وسیم صاحب کو سوال کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بات دیکھنا چاہتے ہیں. Assalamu alaikum and thank you for giving the opportunity. First of all, with due respect, please do ignore my ignorance about the heat subject you guys already have discussed.
Um, I'm from Sialkot, and you can say that I'm part Punjabi. My heritage are from Kashmir as well. And being a Punjabi, and I think I have heard, I hope I can allow a few minutes try to explain this situation again. I'm actually very surprised, every time I come here, my Kashmiri brothers surprise me, when I hear the views about being independent, which is your right, self-determination. And he also explained about the resolutions. So my question is, I wish the people of Punjab can understand the feelings of the Kashmiris. When I say that, it is very difficult to understand for me the way the Kashmiri feels about their own country, and then the way us Punjabis feel about the Kashmir. We always thought and think about this is just going to be the one part whenever we get rid of the Indian troubles. And then the occupied Kashmir, the brothers who are suffering from there, they will join the rest of the Kashmir and it will be happy and but now I fully understand. If not fully, I would say 70% understand why this 70 plus year mess is still there. Because I think Pakistan deep down in establishment or army or civilian establishment, they see the problem. I see the problem here, and I'm not going to hide anything. I see the problem. I think Pakistan should avoid a war with India 110%. It's not worth it. The way I see it, why should Punjab and the rest of the Pakistan go a nuclear war over the issue where we're going to war with the India, but the reason we're going to war with the India, those people don't even be part of Pakistan. And I felt the more energy here today, and from now on I'm going to advocate my own people. Wait a minute. We have been taught completely a different doctrine. The people of Kashmir don't feel what we feel in Punjab, what we feel in the rest of Pakistan. So there is no need to go to war with India. And I'm 100% sure this is very well established, but do understand, we need to warn. That's why they have been avoiding the war, because there is no need for it. Why we do the shed of blood over something where clearly 99% of you people don't want to be part of Pakistan, you want your own country. I wish you all the best. But my problem is, I strongly believe, the rest of the Pakistan have been brainwashed, entirely brainwashed, because this is not what we feel. And I have highlighted this point many times with the Zarif on, even the last meeting I was here. So yes, I think what you guys should do is you should go for it, and then, like the brother suggested, we should have our own leadership. And I think your leadership, as far as you guys have served for such a long time, I think you should just go on an international forum and disown Pakistan, and then just represent your own case to the rest of the world. Hey, you know what? We don't want Pakistan to represent us. And I hope Pakistan government will go forward, move forward, and just get rid of this, the BS going to the nuclear war over Kashmir. Why we want to send our sons to the war for the people who don't want to stay with us. There is no reason to protect, but then again, I'm sorry I'm taking a little time, but I have to get it out of my chest. So, from my understanding, I have known Dr. Faisal for many, many years, and I worked with them for many, many years with the organizations. And the last time we spoke, and Dr. Ranavi Faisal said, like the people of Kashmir, majority of them, they wanted to join this part of the Kashmir, they want to join the Pakistan. That was my understanding if I go back 10 years ago. But for the last 10 years, or for the last many programs, what I have felt, even today, senior people like yourself, respected guests here,
And I clearly feel, how you guys feel about the Kashmir, the way we feel about the Kashmir. Let me answer you. Yeah, please, yeah. Yeah. It's very important. You are a young man, and you need to understand that Pakistan has. Pakistan emerged for the Muslims of India. There are 200 million people in Pakistan who are Muslims, and there are still 200 million people, more than that, in India, who are scattered, who are suffering at the hands of Hindu chauvinism. And it's only because of Pakistan. Because your leader said that this is two nation things. It is an unfinished business of the partition or the ideology that you respect. Kashmir is good as well. There were 2.5 million people were killed in a span of 6 months in Punjab in the creation of India and Pakistan. It was based that there are two nations. One is Hindu and another is Muslim nation. You don't have to ask me the question. If you will see that not a single Hindu or Kashmiri Pandit was killed in 1947. Muslim League did not exist in